Kamala Shri Guru Vaishnava Shri Rupa Sagrajata Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sajiva Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Deva Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitamscha Jnanatimirandasya Jnananjanam Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Namo Vishnu Padaya Radhikaya Priyatmane Shri Srimad Bhakti-Vedanta Narayana Iti Namine Shri Krishna Lila Katane Sudaksham Audharya Madhurya Gunashektam Varam Varenyam Purusham Mahantam Narayanam Tvam Shirasa Namami Tridam Dinam Bhakta Shiromanincha Shri Krishna Padabja Dhrite Karidi Chaitanya Lilamrita Sarasaram Narayanam Tvam Satatam Prapadye Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatradeshatarine Namo Vishnu Padaya Acharya Simharupine Shri Srimad Bhakti Pragyano Keshava Iti Namine Atimarta Charitraya Swashritanam Chaparine Jivaduke Sadartraya Shri Nama Premadayane Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Siddhanta Saraswati Iti Namine Shri Varshavanavi Devi Daitaya Kripavade Krishna Sambandha Vijnana Daine Prabhave Namaha Mayur Jalavare Madhya Shri Rupa Nuga Bhaktida Shri Gora Karna Shakti Vigrahaya Namostute Namaste Gauravani Shri Murtaye Dinatarine Virupanuga Virudhapa Shri-Santa-Bhanta-Harine Namo Gaura-Kishoraya Sakshad-Vairagya-Murtaye Viprana-Rasambodhe Padam-Jayate Namaha Namo Bhakti-Vinodaya Sachidananda-Namine Gaura-Shakti-Swarvaya Virupanuga-Varayate Gauraya-Bhavamestvam Nirdeshta Sajana-Priya Vaishnava-Sarvabhaumashri Jagannatha-Te Namaha Vancha-kalpatarubhyascha Kripa-sindhubhyascha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratrushe Namaha He Krishna Rama Dinabandha Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha
हरि प्रिय जयतां सुरतो मंगो माममन्दमतिर्यति मा सर्वस्य पदं भुजो राधामाधवो दिव्यावृन्दसनिष्ठो श्री श्री राधा श्रीलगोविन्द देव पृष्ठारिविश्वमनोस्मरामि श्रीमां रासरसनम्बि वंशिवाता तथा स्थिता कर्षणेरोस्वनै गोपीनाथ श्रेष्ठ नः वृन्दाय तुलसीदेव्या प्रियाय केशवासुदेव विष्णु भक्ति प्रदये सत्यवत्याय नमो नमः पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्तज्ञं नमामि भक्तशक्तिकं श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासरि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री गुरु चरण पादुका श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्म श्री गुरु चरण केवल भक्ति सद्म बंदो मुई सावधान माते जहार प्रसादे এই ভব তরিয়া
বিনাশ যাতে লোকনাথ লোকের জীবন আহা প্রভু করো দয়া দেহ মোরে পদ ছায়া দেহ মোরে পদ ছায়া তুয়া পদে রইনু শরণ
प्रश्न होता।
Yes. Yes. Nitai Guna? Nitai Guna Muni Amar, Nitai Guna Muni, Nitai Guna Muni Amar, Nitai Guna Muni, Aniya Premera Banya Bhasalaya Aniya Premera Banya Bhasalaya
বলিতে হবে পুলকা শারীরা, হরি হরি বলিতে না জানে বাবে নিরা। গৌরাঙ্গা বলিতে হবে পুলকা শারীরা, হরি হরি বলিতে না জানে বাবে নিরা। গৌরাঙ্গা বলিতে হবে পুলকা শারীরা, হরি হরি বলিতে না জানে বাবে নিরা। গৌরাঙ্গা বলিতে হবে পুলকা শারীরা, হরি হরি বলিতে না জানে বাবে নিরা। আরাকাবে নিতাই চন্দে করুণা হইবে, সংসার বাসনা মোরা কবে তুজাবে। আরাকাবে নিতাই চন্দে করুণা হইবে, সংসার বাসনা মোরা কবে তুজাবে। বিষয়াচারিয়া কবে সুধাবে মানা, কবে হমাহে রব শ্রী বৃন্দাবনা। বিষয়াচারিয়া কবে সুধাবে মানা, কবে হমাহে রব শ্রী বৃন্দাবনা। রূপগুণতা পদে হইবে আকুতি, কবে হামা বুঝাব সে যুগলা প্রীতি। রূপগুণতা পদে হইবে আকুতি, কবে বুঝাব সে যুগলা প্রীতি। রূপরা গুণতা পদে রঘু
You can sing Brajendra Nandana, Bhaja Jai Jana. Brajendra Nandana Bhaje Jai Jana Safala Jivana Tharo Tahara Yupama Vednahi Shima Tribhuvane Nahi Yaro Damoda
কাহিলি হেন রস সার মতি নাহি যার কার মুখ নাহি দেখি Anybody else wants to sing? You sing, Prabhu? Mataji sing? Yeah. Okay, so I will sing. Today we sing for Ganga Devi. Сегодня мы спеваем для Ганга Деви. Yes. Devi Sureshwari Bhagavati Ganga. I'm not sure if he's here. What happened? Oh. No need to close. Chut. Like this. Okay. I'm not sure if you have here. You have there, no? What is the first? Devi Sureshwari. Devi. Yeah? Have? I have. Yeah? What is this written? Team. Okay. Shri Ganga Shri. Shri Sanskrit studies. Devi Sureshwari Bhagavati Gange Tribhuvana Tarini Tarala Tarange Devi Sureshwari Bhagavati Gange Shankara Mouli Nivasini Bimale Mama Mati Rashtam Tava Pada Kamale Shankara Mouli Nivasini Bimale Mama Mati Rashtam Tava Pada Kamale Bhagirati Shukha Daini Mata Tava Jala Mahima Nigame Kyata Bhagirati Shukha
Jai Mama Jnanam. Haripada Padma Virahini Gange Hima Vidu Mukta Dhavala Tarange. Duri Kuru Mama Duskriti Bharam Kuru Kripaya Bhava Sagar Param. Devi Sureshwari Bhagavati Gange Tribhuvana Tarini Tarara Tarange. Avajalam amalam jenani pitam paramapadam kalutena gitam. Matar Gange tvayo bhakta kilatam drashtum na jamashakta. Atito dharini janavi Gange Khandita girivara mangita bhange. Jai
Sadam Vikarita Bhara Shankara Shevaka Shankara Rachitam Patati Cha Vishayidam Iti Samapta Devi Sureshwari Bhagavati Rambe Tribhuvana Dharini Tararatarange Jaya Ganga Devi Jaya Ganga Devi Ganga Devi Jaya Ganga Devi Jaya Ganga Devi Jaya Ganga Devi Ganga Devi Jaya Ganga Radha Bhajane Jodi. Radha bhajane jodi mati nahi bela Radha bhajane jodi mati nahi bela Krishna bhajana tava akarana gela
Janam Shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Gurave Gaurachandraya Radhikaya Tadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhaktavandavam Gaura Manobishtam Purnam Radhadasyam Pradayatam Nirupanagacharya Varyam Rupamanjari Preshtakam Patita Pavana Bandhavam Yugacharya Narayanam Vanchakalpatarvyasya Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Trise Namaha Shama Sundara Shikanda Shekara Ismirahasari Murali Manohara Radhikara Shikamam Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vrindai Tulasi Devyai Priyaye Keshava Sacha Vishnu Bhakti Prade Devi Sattavatyai Namo Vrindai Tulasi Devyai Radesha Kali Prabhuta Vinoda Vinyasa Vigam Brajavanditangrim Kripalu Jatada Kila Vishwavandhyam Sri Purnamassima Shirashanamami Vrindavana Vanipate Jaya Soma Somole Sanaka Sanandana Sanatano Naradidhya Gopeshwara Braja Vilasi Jugangri Padume Prema Prayacha Nirupadi Namo Namaste Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare. So first of all, I begin offer my most humble obeisances. The dust of the lotus feet of Paramaradatam Shri Guru Pada Padma, Nitarila Pravishta Om Vishnupada Paramahamsa Paribrajapacharya Ashtotara Sata Shrimad Shri Bhakti Vedanta Narayana Goswami Maharaj Shri Gurudeva. And also to my most beloved Shiksha and Sannyasa Guru, Nitrila Pravishta Om Vishnupada Paramahamsa Paribrajapacharya Ashtotara Sata Shrimad Shri Bhakti Vijnana Bharati Goswami Maharaj. And to all Shri Rupando Gauriya Guru Varga, to all Sridhandi Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas, Vaishnavis, and to all the assembled devotees here, most respectful obeisances. В першу чергу я приношу свої смиренні поклони пойлу на лотосних стопах моєму найшанованішому дікшагуру Ом Вішнупаду Шрила Бхакти-Веданта Нараяні Госвамі Махараджу. Також я приношу поклони своєму улюбленому шикша та саньясу гуру Ом Вішнупад Бхакти-Веданта Бхарати Госвамі Махараджу. Також я приношу свої поклони всій Рупануга Гуру Варзі, всім Веданті саньясі, всім вайшнавам та вайшнаві та всім, хто тут зібрався. So by the causeless mercy of Shri Gurudeva and all Mahabhagavatas Acharyas, we are able to assemble here one more time. По безпричинній милості Шрила Гурудева та Махабхагаватачар'їв ми маємо змогу тут зібратися ще раз. So today I am very happy and honored to be here. Сьогодні я дуже щасливий і я відчуваю велику честь бути запрошеним сюди, бути тут. Yes. And I thank very much for the invitation. Дуже дякую за запрошення. So today we are celebrating this Makar Sankranti. Сьогодні ми святкуємо Макар Санкранті. It's changing of the seasons.
зміну пори року. Yes. And also this Ganga Sagar Mela. І також Ганга Сагармела. Means the devotees they go to Ganga Sagar, means the meeting place of Ganga and ocean. А ці віддані, вони йдуть до Ганга Сагар. Що це означає? Місце, де зустрічається Ганга та океан. Yes. And everyone is taking bath there and glorifying Ganga Devi. Всі приймають омовіння там та прославляють Гангадеві. Yes. Ganga Devi, she's very dear associate of Radha and Krishna. Гангадеві дуже дорога супутниця Радха Кришни. Yes. She's not just a river. Це не просто річка. She is actually having a very exalted position in Goloka Vrindavan. У неї дуже високе положення на Голока Вріндавані. Yes. As a gopi. Як гопі. Yes. Also she is the pastime place of Shri Chaitanya Mahaprabhu in Navadvip Dham. Також вона є місцем, де проводив свої ігри Шрі Чайтаня Махапрабху у Навадвіпадгамі. Yeah. So in Nitya Navadvip Dham, she is also present there. Вона також присутня у Ніття Навадвіпадгамі. Yes. So she appears in this world to distribute mercy to all the fallen jivas. Вона з'являється у цьому світі, щоб подарувати милість всім палим душам. How she comes in this world is very interesting pastime. Як вона приходить у цей світ? Це дуже цікава гра. Yes. There was once a king called Sagar Maharaj, and he was performing the Ashwamedha Yagyas. Колись жив король, якого звали Сагар Махарадж, і він проводив Ашвамеда Яг'ю. Yes. So in Shastra is explained that if you perform 100 Ashwamedha Yagyas, you become so powerful that you can even become like Indra. У шастрах пояснюється, що якщо хтось здійснить 100 Ашвамеда Яг'ї, він стає настільки сильним, як сам Індра. Yes. So Indradev, when he was watching Sagar Maharaj performing these yagyas, he became very much worried. Коли Індрадев побачив, як Сагар Махарадж здійснював ці яг'ї, він став дуже хвилюватися. He thought, if Maharaj complete 100 yagyas, he may come and take my post. Він подумав, що якщо Махарадж здійснить 100 яг'їв, він може прийти і забрати мій пост. Yes, Lord Indra, he is always fearful that someone will come and steal his position. Господь Індра, він завжди боїться, що хтось прийде і вкраде його посаду. Yes. Therefore, he's fighting everybody. Тому він зі всіма б'ється і свариться. And he's using the most, dirty tactics to prevent these attacks against him. І він використовує такі дуже брудні тактики, щоб запобігти атакам на нього. Krishna says that we should not criticize the demigods. Кришна каже, що ми не повинні критикувати напівбогів. Yes. So, for the sake of describing the pastime, we have to speak about their faults. Але для того, щоб описати ігри, ми повинні також наголосити на їхніх недоліках. So, this is not criticism. Це не критика. Yes. Criticism means when you don't understand that everything is part of Leela. Критика – це коли ми не розуміємо, що все є частиною ліли. Yes. So, we are just describing as a Leela, not as a reality. Ми просто описуємо як лілу, не як реальність. Yes. So, in Leela, we can speak about the mistakes of demigods. У лілі ми можемо говорити про помилки напівбогів. Yes. Then we will not be disrespectful. І таким чином ми не будемо зневажливо ставитись до них. Yes. Demigods are performing very intimate service to the Lord. Напівбоги здійснюють дуже близьке служіння Господові. Yes. So in this way, Lord Indra, when Sagar Maharaj was in the last yagya, he stole the horse which was being offered to the sacrifice. Коли Сагар Махарадж здійснював свою останню яг'ю, Господь Індра вкрав коня, якого він пропонував у цій яг'ї. And Indra, he took the horse to the subterranean cities, where was the ashram of Kapila Muni.
І Індра, він Underground. взяв цього коня і завів його в підземні міста, де був ашрам Капіла Муні. Yes. And then he kept the horse there nearby. І він там заховав цього коня. Yes. Oh, now Sagar Maharaj is, desperated. How he can finish his yagya? Сагар Махарадж, він був у розпачі, як же йому закінчити свою яг'ю? So he cannot find, and he's sending his 60,000 sons to find all over the world. Він не міг знайти його, і Searching for this. він послав 60 тисяч своїх мисливців, які по всьому світу шукали їх. Сонце. Синів. And then they cannot find. They're going everywhere, but they cannot find. Вони ходили всюди, але не могли знайти. Yes. Finally, after a long time searching, they find the horse nearby the ashram of Kapila Muni. І в кінці кінців, після того, як вони довгий час шукали, вони знайшли цього коня біля ашраму Капіла Муні. Yes. Then they thinking, oh, must be him who stole the horse. Тоді вони подумали, о, це, мабуть, він вкрав коня. So they enter inside the ashram and begin to chastise Kapila Muni. І вони зайшли в ашрам і почали сваритися на Капіла Муні. And he was deep meditation, absorbed in meditation. Але в цей час він був занурений у глибоку медитацію. And he becomes very upset. І він дуже засмутився. He becomes so upset that due to the fire of his anger, he burned into ashes all the sons of Sagar Maharaj. Він настільки засмутився, що своїм вогнем свого гніву він спалив дотла всіх синів Сагара Махараджа. Yes. So they were like that, burned into ashes there only. І всі вони згоріли. So Sagar Maharaj has no news. The time is gone. He is also leaving this world afterwards. І Сагар Махарадж, він так і не отримав ніяких новин, і вже приходив час, щоб він також покидав цей світ. But later on, Bhagirath Maharaj, who was a grandson of Sagar Maharaj, he decided to liberate his forefathers. Але пізніше Бхагірат Махарадж, який був онуком Сагар Махараджа, він вирішив звільнити своїх предків. But the only way to liberate them was if they would be touched by Ganga water. Але єдиний шлях, як їх можна було звільнити, це якби до них торкнулася вода з Ганги. Yes. So he knows that Ganga, she is flowing as Mandakini in the celestial planets. Він знав, що Ганга, вона тече як Мандакіні на небесних планетах. Yes. Because Ganga Devi, her first appearance is as the causal ocean. Causal ocean. Тому що перша поява Гангадеві як в причинному океані. Yes. This causal ocean, it is around the material universe. Цей причинний океан, він розташований навколо матеріального всесвіту. Yes. This is where Mahavishnu is lying down. Це там, де лежить Махавішну. Yes. So, when Lord Vamanadev, he came to the assembly of Bali Maharaj, he asked him for some 3 steps of land. Коли Господь Ваманадев прийшов на зібрання Балі Махараджа, він попросив його 3 кроки землі. Yes. And Bali Maharaj, he gave him 3 steps of land. І Балі Махарадж дав йому 3 кроки землі. But Bali Maharaj's guru, Shukracharya, he told, he is Vishnu and he is going to cheat you. Але гуру Балі Махараджа, Шукраячар'я, він сказав, це сам Вішну, він тебе обмане. Don't give him anything. Не давай йому нічого. But still Bali Maharaj said, if he is Vishnu, then I must serve him. Але Балі Махарадж сказав, якщо це Вішну, тоді я повинен служити йому. Yes.
And then he say, okay, I will give you these 3 steps of land. І він сказав, добре, я дам тобі ці 3 кроки землі. So when Bali Maharaj was putting water out of his kamandalu to make the sankalpa, Shukracharya became very small and he entered in the hole of the kamandalu and he stopped the water flowing out. І коли Балі Махарадж він хотів бризнути водою зі своєї чаші, тоді Шукрачаря він став дуже маленьким, він заліз в цю чашу і він припинив потік води. Yes. And then Bhavanadev, he understood and he took one very sharp blade of kusha grass and he poked inside the hole in the eye of Shukracharya. І тоді Ваманадев він зрозумів, що відбувається. Він взяв одну дуже гостру травинку куші і він всунув туди в цю чашу і попав прямо в око Шукрачарі. Yes. Then blood came out and then Shukracharya came out also, then the water came out and then Пішла кров, і тоді Шукачаря теж він звідти вийшов і вийшла вода. then he completed his vow. І тоді Балі Махарадж завершив свою So now обітницю. Bhamanadeva, he is going to take his 3 steps of land. І тоді Ваманадев він зібрався взяти свої 3 кроки землі. And he began to grow very high, very big, very tall. Він почав рости і став дуже високим, дуже великим. And with the first step, he took over the higher planetary systems. Своїм першим кроком він зайняв всі вищі планетні And системи. with the second step, he took all the lower planetary systems. Другим кроком він зайняв всі нижчі планетні So the системи. whole material universe was already taken by him. І таким чином уже весь матеріальний всесвіт уже він покрив собою. So there was the third step to be given, and then Bali Maharaj asked, now, where are you going to put your third step? Now everything belongs to you. Залишався ще 3-й крок, і тоді Балі Махарадж запитав, куди ж ти ступиш, як же ти здійсниш цей 3-й крок, уже все належить тобі. Yes. And he said, please put on my head. Тоді він відповів, будь ласка, ступи мені на голову. But the point in this lila is not to describe this, but just to say that when Vamanadev, he took the first step, the tip of his toe touched the border of the universe. Коли Ваманадев він зробив перший крок, то кінчик його пальця ноги він торкнувся до границі всесвіту. Yes, and when that cut, and then the causal ocean water flew and washed his lotus feet. І таким чином утворився отвір, і причинний океан він почав звідти текти і омив його лотосні стопи. Yes. So then this water flew to the first heavenly planets. Тоді ця вода спершу стекла до небесних планет. Yes. And then she became known as Mandakini. Там вона стала відома як Мандакіні. Yes. So now Bhagirath Maharaj, he knows that Ganga is flowing in the heavenly planets. Бхагіратха Махарадж він знав, що Ганга тече на небесних планетах. So he began to pray to Ganga Devi that she could come also in this earth planet. І він почав молитися до Ганга-Деві, щоб вона прийшла також і на цю планету. Yes. And after praying so much, he finally was able to please her and she decided to come. І врешті, після багатьох молитв, він нарешті задовольнив її, і вона вирішила прийти. But it would be a huge impact in the planet if she would flow directly. Але це би мало дуже сильний вплив на планету. Це би зробило великий такий поштовх для планети, якби вона прямо прийшла. So then Bhagirath Maharaj decided to ask Lord Shiva to hold the impact on his head. Тоді Бхагіратха Махарадж він попросив Господа Шиву, щоб він прийняв цей потік Ганги собі на голову. Then Lord Shiva, he accepted to take Ganga Devi on his head because this is
Lord's Charanamrita. А тоді Господь Шива, він погодився прийняти Гангу собі на голову, тому що це чарінамрита Господа. Yes. So Ganga Devi first flew on the head of Shiva, and then gradually, slowly, she began to flow in the Himalayas in this world. Тобто спочатку Ганга Деві, вона текла на голові Шиви, і тоді повільно вона почала стікати до Гімалаїв. Yes. And then she manifests as a form of river here. І лише тоді вона з'явилася у формі ріки тут. Yes. So she came, and Bhagirath Maharaj, he was driving her in this by his chariot. He was driving her and conducting her. І коли Ганга прийшла, Бхагірат Махарадж, він віз її на своїй колісниці і показував їй шлях. So, but when they were crossing Navadip Dham, they were passing by Janudvip, the ashram of Janu Rishi. Але коли вони проходили Навадвіпу Дгаму, вони проходили повз ашрам Джану Ріші. Yes. Then Janu Rishi was in meditation, and when he looked, all his ashram was flooded. Джану Ріші був у медитації, тоді він раптом подивився і побачив, що весь його ашрам затоплено. And he said, "What is this?" He was very upset. Він сказав, що це таке? Він був дуже засмучений. And when he realized this is Ganga water, then he performed Achamanyam and he swallowed the whole water. Але коли він зрозумів, що це вода Ганги, він здійснив ачаман і він проковтнув всю воду. Yes. And then Bhagirath Maharaj is looking back and Ganga disappeared. І тоді Бхагірат Махарадж, він оглянувся і побачив, що Ганга зникла. Yes. And then he's coming back to Janu Rishi and say, Maharaj, please give me back Ganga. І тоді він прийшов до Джану Ріші і став його просити: Махарадж, будь ласка, віддайте, You поверніть мені Гангу. cannot keep for you. Ви не можете її собі залишити. I have to make her flow until the lower, the underground, and then I can save my Мені forefathers. потрібно, щоб вона текла далі, нижче, у підземні світи, щоб врятувати своїх предків. But Janu Rishi was very upset. Джану Ріші дуже засмутився. And Bhagirath Maharaj, he had to praise him, and glorify him, and offer him many things. Then, after a long time, he was satisfied, and then he released Ganga. Але Джану Ріші, він не хотів повертати Гангу. І Бхагірат Махарадж, він дуже довго прославляв його, пропонував йому багато різних речей, і через довгий час Джану Ріші погодився, і він повернув Гангу. Yes. So in some scriptures is mentioned that he released Ganga through his right ear. У деяких писаннях говориться про те, що він дав вихід Ганзі через своє праве вухо. And other scriptures say he released Ganga from his thigh. А у інших писаннях говориться про те, що він дав вихід Ганзі зі свого правого бедра. So therefore, in our right ear, Ganga is present. Тому у нашому правому вусі Ганга присутня. Yes. When Prabhus have to go to bathroom, they will wrap the Brahman thread here, so the thread will be in touch with Ganga and it will not be contaminated when they use in the bathroom. Коли Прабху мають скористатися вбиральнею, вони намотують шнур навколо свого правого вуха, і таким чином він не забруднюється, тому що він в контакті з Гангою. Yes. Ganga also is flowing in our right hand here. Також Ганга тече отут на нашій правій руці. Yes. If you want to perform Achamanyam without water, you can perform from here, like that. Якщо ви хочете здійснити ачаман без води, тоді ви можете здійснити його так, з цього місця. Yes. Just to touch. Yes. Просто доторкнутися? Так, просто доторкнутися. So, if we need to purify our right hand, we can also touch. you can also do like that. Yeah. Якщо потрібно очистити свою Sometimes. праву руку, інколи ми можемо просто торкнутися до правого вуха. But if hand is dirty, it has to be washed. Але якщо рука брудна, її потрібно помити. Only if some kind of, subtle Лише якщо contamination. якесь тонке осквернення, тоді так можна зробити. So in this way, Ganga Devi is again flowing. Coming. І таким чином Ганга Деві знову почала текти. Yeah. Then she's flowing
until she reached the ocean. Вона текла до тих пір, поки не досягла океану. Yes. But when she's reaching the ocean, she's not mixing in the water of ocean like ordinary rivers. Але коли вона досягла океану, вона не змішалася з водами океану, як звичайна ріка. No, she's entering, going down to the Ні, lower вона planetaries. пішла, і вона пішла вниз до нижчих планет. Yes. So was that? Then she's flowing all the way. There is like a you know, like a portal, like a gate, you know. Then she's going, flowing until she'll mix again with the causal ocean below Patala. Тобто вона почала текти через так звані ворота до тих пір, поки вона знову не змішалася з причинним океаном. Yes. So Ganga comes. She comes from the upper part of the causal ocean, and she's flowing down through all the 14 planetary systems. Again, she's mixing with causal ocean like that. Тобто Ганга, вона тече з верхньої частини причинного океану, вона проходить всі 14 планетних систем, і тоді вона знову входить в причинний океан в нижній його частині. Yes. So in this way, when she was released by Janu Rishi, her name became Janava. І таким чином, коли її випустив Джану Ріші, її ім'ям стало Джанава. Sorry, Janavi. Джанаві. Yes. And when, because she was brought in this world by Bhagirath Maharaj, then her name became Bhagirathi. І через те, що в цей світ її привів Бхагірат Махарадж, її ім'ям стало Бхагіраті. Yes, Bhagirathi Ganga. Бхагіраті Ганга. Yes. So, Ganga Devi has many, what to say, mystic powers. У Ганга Деві є дуже багато містичних сил. Yes. Ganga, she is able to cure many diseases also. Ганга може зцілювати багато хвороб. It's like one of the reasons why Indian people is able to keep their good health is because of the presence of Ganga water. Одна з причин, чому у індусів дуже гарне здоров'я, це через присутність Ганги. Yes. It's interesting to notice that when the British people came to India, they came by ships about 2 months in the ocean, so they have to bring water in the big, containers, wooden containers, and often that water would become bad, rotten. І в той час цікава така історія, коли англічани приплили в Індію, вони пили на великих кораблях, і тому що вони пили через океан, вони повинні були з собою вести прісну воду. І часто вже до того моменту, коли вони приплили, ця вода вона зіпсувалася. Yes. So and the people on the way they used to become sick with stomach problems, skin problems like that. І люди по дорозі, вони багато з тих, хто подорожував, вони захворіли, різні проблеми були з шкірою, з шлунком і так далі. Yes. But when the British came for the first time from India back to England, they brought actually pure Ganga water with them. Але коли британці вперше вони плили з Індії, поверталися до Англії, вони везли з собою воду з Ганги. Yes. And by their surprise, during the whole trip, no one became sick. І на їхній подив під час цієї подорожі ніхто не захворів. Actually, they were more healthy. Вони навіть стали ще здоровішими. And the water was perfect. І вода була ідеальною. So when they arrived, they thought this water must have some special power. Коли вони приїхали, вони подумали, мабуть, у цієї води є якась спеціальна сила. That's why these Hindus are worshipping this river. Тому ці індуси, вони поклоняються цій річці. Then they begin to analyze this water in the laboratory. І вони почали аналізувати, досліджувати цю воду в лабораторії. And they discovered that the older it gets, more powerful it becomes. І вони виявили, що чим старішою вона стає, тим вона стає сильнішою. Yes, like ghee. Як гі. The more old the ghee, more medicinal power. Чим старіше гі, тим воно має більше цілющих сил. So they found that bacteria of cholera and other things, they would die within 2 hours inside Ganga water.
І вони також дослідили, що бактерії холери та інших різних вірусів, вони за 2 години помирають у воді Ганги. Yes. And also when the dead bodies were put inside the Ganges water, all the poison coming from the body, they would also be completely, neutralized within a few meters only. Також вони виявили, що мертві тіла, коли їх помістити у воду Ганги, то вся отрута, яка виходить з тіл, вона повністю нейтралізується. Yes. You know that human body, when it's rotten, it gives a very deadly poison. Ви знаєте, що мертве тіло, коли воно починає розкладатися, воно дає таку дуже смертоносну отруту. If you put this dead body in river, it can pollute the river for many kilometers. Якщо мертве тіло помістити в річку, воно може забруднити річку на багато кілометрів. But in Ganga water, just few meters away from the body, there is no more poison. Але у Ганзі через кілька метрів від цього тіла вже немає отрути. Yes. So Ganga water is very powerful, healing power. Тому вода з Ганги, вона надзвичайно могутня і має цілющі властивості. So they have done many tests, and they found that there is no water better than Ganga water in this world. Вони провели дуже багато різних тестів, і вони дослідили, що немає води кращої, ніж води з Ганги в цьому світі. So therefore, there is no puja without Ganga water. Тому жодна пуджа неможлива без води з Ганги. If you try to do any puja, you must have Ganga water. Якщо ви хочете здійснити будь-яку пуджу, ви маєте мати при собі Гангу. Lord will only accept to abhishek with Ganga water. Господь прийме абішек лише з Гангою. Yes. But it is interesting that although Ganga is Lord's Charanamrita, still we can take bath in this water. Але що цікаво, хоч і Ганга – це чарнамрита Господа, ми можемо приймати омовіння у цій воді. Yeah. We're not supposed to touch our feet in Charanamrita. Ми ж не повинні торкатися своїми стопами до чарнамрити. But in case of Ganga, she's having a very merciful aspect. Але у випадку з Гангою вона дуже милостива. Yes. So therefore she allows us to take full bath inside. І вона дозволяє нам приймати повне омовіння всередині неї. And just by taking bath in Ganga, you become purified from all your sins. І просто приймаючи омовіння в Ганзі, ви очищаєтесь від всіх своїх гріхів. Yes. And if the person is dead, if Ganga touch the body of that person, the soul will also be liberated. І якщо особа померла і вода Ганги торкається тіла мертвої особи, то її душа буде звільнена. Yeah. No matter how long after. Немає значення, скільки часу пройшло після смерті. Example is the sons of Sagar Maharaj. Приклад – це сини Сагар Махараджа. Long time after, the water touched the ashes of their bodies, and still they were liberated. Багато часу пройшло після того, як вони померли, і вода торкнулася пилу з їхніх тіл, і все одно вони були звільнені. Yes. So I forgot to say that the name of Ganga when she is flowing in the lower planetary system is called Bhogavati. Я забув сказати, що назва Ганги, коли вона тече в нижніх планетних системах, Бхогаваті. Yes. So Ganga has many different names. When we sing this song for this Ganga Stotram, then all names of Ganga are there. У Ганги є дуже багато різних імен, і коли ми співаємо цю пісню Ганга Стотрам, всі імена Ганги, вони в ній є, містяться. One of her name is Tribhuvaneshwari. Одне з імен Трибхуванешварі. Yeah, she's the she's the queen of the three worlds. Вона королева трьох світів. Yes. In upper world she's Mandakini. Here in this world she is Janavi or Bhagirati. Then lower she is Bhogavati. На верхніх планетах upper planet? Mandakini. Мандакіні. На середніх планетах вона Джанаві або Джанаві Бхагіраті. І на нижніх планетах вона Бхогаваті. So we pay our obeisances to Ganga Devi always.
Ми завжди пропонуємо свою шану, свої поклони Гангадеві. Yes. And for example, if we are going to take bath in any other river, or even in our shower, anything like that, just by remembering Ganga Devi, it's just like you're bathing in Ganga Devi. Коли ми приймаємо омовіння в будь-якій іншій ріці, чи навіть у себе вдома в душі, якщо ми в цей час пам'ятаємо про Гангадеві, тоді це те саме, що прийняти омовіння у Ганзі. Yes. Any question? Якісь питання? Ми співаємо пісню, там як Барокарна Курувешнаваса. І в цій пісні там Gangara Parasha Hoile, Paschatya Bhavan, Darshana Pavitra Koro, і Tumara Guru. Можете трошки прокоментувати, чому саме Даршан Вайшнава він очищає більше, ніж вода Ганги? Can you please comment why darshan of Vaishnava purifies more than waters of Ganga? Because when you take a bath in Ganga, you are purifying your sins. Тому що коли ви приймаєте омовіння в Ганзі, ви змиваєте свої гріхи. But when you take darshan of Vaishnavas, you are actually purifying the tendency to commit sins. Але коли ви отримуєте даршан Вайшнава, тоді ви очищуєтесь від тенденції, схильності здійснювати гріхи. Because Vaishnava, they cut all your anarthas. Тому що Вайшнави, вони відрубують всі ваші анархи. Anarthas are the root cause of the sins. Анартха – це корінна причина гріхів. So, but Ganga, she cannot wash your anarthas. Ганга не може очистити вас від анартх. Yes. She can only clean whatever was already Вона performed. може лише змити ті гріхи, які вже були скоєні. She can remove the reactions of the sins. Вона може змити реакції гріховні. Yes. So there is a very particular story that Srila Bhakti-Vignana Bharati Maharaj used to say. Є особлива історія, яку розповідав Шрила Бхакти-Йоги Бхарати Магарадж. There was a man who was having a ghee factory in India. Був один чоловік, у якого була фабрика по виробництву ґі в Yes. Індії. So, and every Saturday he used to go to Himalaya, to Haridwar, to take bath in Ganga. І кожної суботи він їхав у Харідвар для того, щоб прийняти омовіння в Ганзі. So for 40 years he was going every Saturday and bathe in Ganga. Протягом 40 років він кожної суботи приймав омовіння в Ганзі. And he was considered like to be like sadhu, you know. І всі вже вважали його садху. So, but finally they found out that his ghee was mixed with animal fat. Але одного разу вони виявили, що ґі його, який він виготовляв, він змішував з жиром тварин. Yeah. Then people begin to question, but how is possible that someone is bathing in Ganga every Saturday for 40 years, still he is making such kind of, sins? Люди почали говорити, як же це можливо? Хтось приймає омовіння у Ганзі протягом 40 років, але все одно він здійснює такі гріхи. And then Srila Maharaj explained that the power of Ganga is only to neutralize your sins. Тоді Шрила Махарадж пояснив, що сила Ганги, вона лише нейтралізує ваші гріхи. But the desire to commit sin is not changing. Але бажання здійснювати гріхи, це не So, змінюється. Many people think that they can commit sins and after they can just purify by some kind of atonement or bathing Ganga or anything like that. Багато людей думають, що вони можуть просто чинити гріхи, а потім вони можуть очиститися якимось чином, наприклад, прийнявши омовіння в Ганзі. But the problem is that every time you commit sin, the desire to commit more sins will increase more and more. Але проблема полягає в тому, що кожного разу, коли ви вчиняєте якийсь гріх, тоді бажання здійснювати гріхи збільшуватиметься. The example given is the spinach. When the spinach is growing in the field, the first leaves will grow very soft. Прикладом може слугувати шпінат. Коли шпінат росте у полі, перші листочки, які пробиваються, вони дуже м'які. And if you cut
those lips, it will grow again, but little harder. Але якщо ви зріжете ці листочки, вони знову виростуть, але трошки жорсткіші. And again you cut second time, and it will grow again, harder even. І якщо другий раз ви зріжете, тоді воно знову виросте, але ще жорсткіше. So every time that you cut your sins, the desire to make more sins will become stronger next time. Кожного разу, коли ви зрізаєте свої гріхи, коли ви змиваєте свої гріхи, бажання здійснювати гріхи стане ще сильніше наступного разу. Yes, like that. So only by the association of the Vaishnavas, this desire, the tendency to commit sins can be destroyed. Лише через спілкування з вайшнавами ця схильність здійснювати гріхи може бути знищена. Yes. Gangara parashta hoile paschatte pavan, darshana pavitra koro ei tomaru. Just by having darshan of the pure devotee, you can purify much more than taking bath in Ganga. Much more. У цьому вірші говориться, що просто отримавши даршан чисто відданого, ви можете очиститись набагато більше, ніж прийнявши омивіння у Ганді. What to speak of being under guidance of the Vaishnavas. Що вже говорити про те, щоб бути під керівництвом вайшнавів? So then all your anarthas, they can be removed. Тоді всі ваші анархи може бути знищено. Yes. By the sharp words of the sadhu, anarthas can be cut into pieces. За допомогою гострих слів садху ваші анархи може бути порубано на шматочки. Yes. Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur used to say that sadhus, they are with a knife in hands, ready to slaughter the bad habits like goats. Шрила Прабхупад Бхактисиддханта Сарасваті Тхакур, він говорив, що садху мають дуже, нібито мають такі гострі ножі у руках, і вони готові заколоти ваші погані звички. Yes. And what is the knife of sadhu? І що є ножем садху? Is very sharp words. Дуже гострі слова. The chastisement of the sadhus is very, what to say, cutting our anarthas. Коли садху нас сварять, це розрубує наші анархи. Yes. So this way. If we can tolerate this operation, Таким чином, якщо ми можемо витримати цю операцію, you feel good after. тоді після цього ви будете почуватися добре. But during the operation, it's not so easy. Але під You know час why? операції це не так легко. Знаєте чому? Because Vaishnava's operation, there is no anesthesia. Тому що коли вайшнави роблять операцію, вони не дають анестезії. In cold blood cutting. Вони просто ріжуть по-живому. Yes. Я десь недавно читав якісь дослідження якихось міжнародних, не пам'ятаю, типу ЮНЕСКО, серйозні організації. І вони пишуть, що Ганга відноситься до річок, які помирають. Що там є ділянки річки, взагалі багато кілометрів, що там взагалі живого нічого нема, повністю хімічна вода. Як це розуміти? Це вона якось щезає, дійсно вона само хоче піти звідти, чи це якась теж ліла, чи це просто людська безвідповідальність, як це зрозуміти? I have read some investigation of some international authoritative organizations like UNESCO, and they were exploring Ganga, and there are some parts, very big parts, where Ganga has become like water, like chemical, very like poisonous, and it is lifeless on that part. So how to understand this? Does it mean that Ganga wants to leave this planet and it's disappearing? Or now it is on the list of the rivers that are disappearing in this world? Or should we think that this is also some type of lila, or this is just lack of responsiveness of human beings that they are doing this to Ganga? Yeah. Definitely, this is part of lila. Напевно, що це є частиною ліли. Yes. Even Vrindavan Dham, it will disappear one time.
Одного дня навіть Вріндавана Дгама зникне. Jamuna, we should understand, this is from material point of view. Але ми повинні розуміти, що це лише з матеріальної точки зору. Because Shri Rupa Goswami, he tells us, Gangam basam nakalu buddha pena pankay, brahmadravat pagachatti niradharmai. Although you may see pollution in the Ganges water, Шри Рупа Госвамі, він промовляє цей вірш, він говорить, що хоч ви можете бачити забруднення в водах Ганги, still it should be always considered transcendental. все одно вона завжди має вважатися трансцендентною. Yes, he's using this as a comparison to the behavior of the Vaishnavas. Він використовує це як порівняння з поведінкою вайшнавів. Yes. Although you may find some defects and some faults in the character of the pure Vaishnava, still he should be considered to be perfect. Хоч ми й можемо бачити якісь недоліки у поведінці чистих вайшнавів, все одно ми маємо вважати їх ідеальними. Yes. So from their perspective, they see pollution. In fact, it is there. З їхньої точки зору вони бачать забруднення, і насправді воно дійсно там є. But it cannot be the cause of the, or to say, change of the nature, the transcendental nature of Ganga. Але це не може бути причиною зміни трансцендентної природи Ганги. Yes. Also, we know that sometimes these spiritual places and personalities, they will also hide themselves. Ми знаємо, що інколи духовні місця або духовні особи, вони ховають себе. Like Krishna, he is hiding Vrindavan with so much pollution. Крішна, наприклад, він ховає Вріндаван під шаром забруднення. Yes. Putting so much dirt everywhere, pollution, everything. Багато там бруду всюди, забруднення всього цього. In land, water or air, everything is polluted. Земля, вода, повітря, все забруднено. Why? Because Krishna wants to protect Vrindavan. Чому? Тому що Крішна хоче захистити Because Вріндаван. the real Vrindavan can never be affected by all these things. Справжній Вріндаван, на нього ніколи не можуть повпливати всі ці речі. But this is to prevent some kind of unfavorable people to come. Але це щоб запобігти тому, щоб люди, неблагоприємні люди приїжджали туди. Yes. So same thing with Ganga. She can never be touched by all this pollution. Та ж ситуація з Гангою, її ніколи не може торкнутися це забруднення матеріальне. But these leelas are happening. We cannot understand. We should just, we should just watch it. Але ці ліли відбуваються, ми не можемо їх зрозуміти, ми маємо лише спостерігати за ними. But one thing we should do, we should always try to preserve and make it better. Але одну річ ми повинні таки робити. Ми завжди повинні намагатися зберігати і намагатися покращувати становище. Because although Krishna, he is allowing all these things to happen, still the nature of Vaishnavas is always to take care, is always to change for better. І хоч Крішна дозволяє всім цим речам відбуватися, але природа вайшнавів – це піклуватися про все і намагатися покращити становище речей. Yes. Is okay? Це правда, що у Ганги немає як початку, досі люди не можуть знайти початок самої Ганги. Is it true that people cannot find where the Ganga starts? From Shambhala or something else. It is coming from inside the rock. Вона починається, вона йде з середини камня. Вона тече. Every river, you start from the rock. Будь-яка річка, вона починається, вона тече зі скель. Yes. Even the scientists, they cannot understand how this water is moving upwards and then coming out and then again flowing. Навіть вчені вони не можуть зрозуміти, як ця вода, вона рухається вверх, а потім вона знову тече вниз. But Shastra explained there is one demigod who is pulling this water up
in the rocks and then flowing again outside. Але у шастрах пояснюється, що є один напівбог, який він тягне цю воду наверх у скелі, і тоді вона тече вниз звідти. Yes. There is a place in South India where Lord Ram, he was feeling thirsty, and he was on top of a mountain, then he shoot the arrow on the rock, and then opened a hole and the water began to flow. У Південній Індії є одне місце, колись там перебував Господь Рама, і одного разу він почав відчувати спрагу, він вистрілив зі свого лука у камінь, і з того місця почала текти вода. Yeah. And this water is still flowing nowadays. І до цього часу ця вода тече. So it's very, very mystical thing. Це дуже містична річ. What is inside the mountains we cannot understand. Що відбувається? Як вода потрапляє у гори, ми не можемо зрозуміти. But this is just the, like what to say, the material appearance of Ganga. But in fact, she's coming in a subtle form from the higher planetary system. Але це лише матеріальна форма Ганги. Насправді вона йде з вищих планет. Yeah, just like Krishna, he is coming from the womb of Jashoda. But we know that in fact he came from Goloka Vrindava. Так само і Крішна. Ми знаємо, що він прийшов з утроба Яшоди, але насправді він прийшов з Голока Вріндавани. Yes. So in that way also Ganga, she's have to follow the rules of the material world. Так само Ганга, вона повинна слідувати правилам матеріального світу. Like all rivers, she's also appearing like that. Як і всі ріки, вона також з'явилась таким чином. Yes. And in the water of Ganga, Mahaprabhu is performing so many sweet pastimes. У водах Ганги Махапрабху він провів дуже багато солодких ігор. Yes. When the Brahmanas they are doing their puja, chanting Gayatri, and doing Ganga puja, Sun puja, then Mahaprabhu he is going inside the water and putting Ganga water in the mouth and spitting in the Brahmanas. Коли брамани вони проводили пуджу, промовляли свої гаєтрі, здійснювали пуджу сонцю, Махапрабху він пірнав у води Ганги і він набирав багато води до рота і починав так плювати на них. Brahmanas become very angry. Брамани дуже сердилися. Cursing Mahaprabhu. Вони його проклинали. Mahaprabhu say, the one you are worshipping is me. Тоді Махапрабху казав, той, кому ви поклоняєтесь, це я. You are calling me, I'm here. Ви мене кличете, я прийшов. Yes, like that. And when he was with his associates also, he used to play just like Krishna is playing in the water of Jamuna, splashing water in each other's hand. І коли він проводив ігри зі своїми супутниками, він грався точно так само, як Крішна грався у Ямуні. Вони плескались у воді і бризгали одне на одного. Yes, like that. So many sweet pastimes in Ganga. Дуже багато солодких ігор проводилось у Ганзі. Короткий вопрос. Short question. Коротке питання. Чому, коли Ганга впадає в іншу ріку, це вже не Ганга, а коли якась інша ріка впадає в воду Ганги, це вже також своя Ганга? Why when Ganga goes to some other waters of other river, it stops to be Ganga. But when some other river goes into Ganga, then it becomes Ganga. And also when we worship, we use some water in worshiping. If we put some simple water in Panchapatra, it becomes like Ganga. Yeah. But if you put in simple water Ganga, it becomes like simple water. No, Why is- how becomes simple water? If you put simple water in Ganga, Ganga becomes simple water like that? How? Yeah. How? Like this, it's my question. No. It's true or false? No, never. Yeah. Ganga is always more powerful. Ганга завжди більш могутня. Коли якщо змішувати зі звичайною водою, вона не стає звичайною водою. And if you see in the map how Ganga is coming, a small part actually is coming to Ganga Sagar, stay in India. The bigger part of Ganga is becoming Padma River and then going to Bangladesh. Huge part of. Якщо ви подивитесь на карті, то дуже велика частина Ганги, вона стає Падма рікою і вона тече в сторону Бангладеша. Yeah, so Padma River is actually also Ganga River.
Ріка Падма це також Ганга. And many other branches of Ganga all over the world, actually. All over the world. І так само багато різних розгалужень Ганги по всьому світу. Ganga, she not appear only in that river. She appeared in so many different places also. Ганга не з'явилася лише в цій ріці, вона з'явилася в багатьох різних місцях. Because when she flood everything, so many different ponds, many like small rivers, they're also like Ganga. Тому що коли вона все затопила, дуже багато маленьких озерець, багато інших річечок, вони також є Гангою. Like in Himalayas, many rivers they flow to Nepal and to other places. They are also Ganga water, but they call different names. Наприклад, як в Гімалаях дуже багато рік вони течуть до Непалу і в інші місця. Вони також тотожні Ганзі. Yeah. And also she manifested in Jagannath Puri, in Svetaganga. Також Ганга з'явилася в Джаганнат-Пурі у формі Швета-Ганги. Yes, by the strong devotion of Ganga Mata Goswamini, who desired to take bath in Ganga's river. Завдяки дуже сильній відданості Ганга-Мати Госваміні, яка забажала прийняти омовіння в Ганзі. Вона там з'явилася. And then Ganga appeared there. І Ганга там з'явилася. In other places, so many places Ganga is present. І в інших місцях, у дуже багатьох місцях Ганга присутня. Yes, Manasi Ganga, Krishna brought to Govardhan. Наприклад, Манасі Ганга, яку Кришна привів на Говардхан. Yes. Because she's actually Gopi, she's Ganga Gopi. Насправді вона являється Гопі, це Ганга Гопі. Yes. So she can manifest any place, anywhere for Krishna's pastimes. Вона може з'явитися у будь-якому місці, будь-де для ігор Кришни. Okay? Today is Mahaprabhu accept sannyas also? No. No? No. Сьогодні Махапрабху Ішвар прийняв Пурняс. саньясу? Ні. No. Today not Mahaprabhu Sannyasi Day. Ні, сьогодні не день прийняття саньясу. Mahaprabhu Sannyasi Day Magh Purnima. День, коли Махапрабху прийняв саньясу, це Маг Full Пурніма. moon of month of Magh. Повня місяця Маг. Yeah, it is same day of disappearance of Narottam Das Thakur. Той самий день, коли Yes. пішов Наротам Дас Такур. Yeah, appearance or disappearance. Або з'явився. Yeah. Not this time. Не сьогодні. It's described in Chaitanya Bhagavat. Це описується в читанні Бхагавати. Можна питати? Можна. Скажіть, будь ласка, получається, якщо дуже цікаве запитання, як же Ганга, як же з нею співпрацює Бог води, матеріальний? Він же ж є в нас, Бог першого елементу води, так, Ганга, трансцендентна річка. Тобто вона, виходить, заказує всю погоду, а він тільки виконує це все, чи як? От, як це? The question is, there's a demigod of water, right? So how is he controlling Ganga, or how they're cooperating? I explained about the other rivers. Я пояснив про інші ріки. Yes, how the other rivers are going from the inside the rock. Як інші ріки, вони входять всередину камнів. Yes, but Varun Dev is not controlling Ganga. Але ні, Варундев, він не контролює Гангу. Між ними ж є якісь співробітництво, чи But це різні somehow поля they're cooperating or not at all. No, Ganga, she's independent. Ганга, вона незалежна повністю. Yeah, she's independent. She's not from this world. Therefore, Varun Dev is not presiding. Вона не з цього світу, тому Варундев, він не має керівництва над нею. Yeah. She's just in a liquid form, but not under his control. Вона явилася в формі рідини, але вона не є підконтрольною йому. Yes. Okay. More questions? Мусульмани, які живуть на берегах Ганги, також вони поважають річку як святу, чи вони What about Muslim people who live on the bench of Ganges? They also worship Ganga as holy river, or they No. Ні. They don't worship. Вони не поклоняються. They may wash clothes, take bath, Вони там можуть приймати омовіння, брати одяг. garbage. We should not do, yeah, like this.
Yeah, it's Vaishnavas, they don't like washing clothes. Вайшнавам не подобається, ну, вони не перуть одяг зазвичай у Ганзі. Only with very much respect, taking bath and doing puja. Лише з великою шаною вони приймають омовіння і здійснюють пуджу. Like Pundarika Vidyanidhi. He was very angry when he used to see people washing clothes in Ganga, taking bath with soap, spitting in Ganga, many things like that. Як Пундарика Відінітхі, він дуже сильно сердився, коли він бачив, що люди перуть одяг у Ганзі, коли вони з милом там миються чи плюють туди. And himself, he would never go and take bath in Ganga. А сам він ніколи не приймав омовіння у Ганзі. Pundarika Vidyanidhi is father of Srimati Radhika. Yeah. Пундарика Відінітхі – це батько Шримати Радхіки. One day also, Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he was crossing Ganga by boat with so many sannyasis and devotees, and happened that Srila Bhakti Gaura Vaikanas Maharaj, he was also in that boat. Still he was as Grihastha, and he spat some pan masala, in the water of the Ganges. Одного разу, коли Шрила Прабхупад Бхактисиданта Сарасваті Тхакур, він пересікав Гангу на великому човні з багатьма відданими та саньясі, Шрила Бхакти Гаура Вайкханас Госвамі Махарадж, він ще тоді не був до прийняття саньяси, він плюнув у Гангу з цим листям, яке жують з ветером. That time he was not devotee. Він не був навіть відданим ще тоді. Yes. And Prabhupada looked at him and chastised him very bad. І Прабхупад подивився на нього і почав дуже сильно на нього сваритися. You don't know who is this Ganga you are spitting? Ти не знаєш, хто ця Ганга, в яку ти плюєш? Yes. And Prabhupada preached to him strongly. Прабхупад дуже так сильно проповідував йому. From that day he stopped eating this pan masala and began to worship Ganga and became disciple of Prabhupada. І з того дня він перестав жувати оцей пан, і він став відданим, і він став учнем Прабхупади. І почав поклонятись Ганзі. I hear in Harikatha Bhakti Chaitanya Goswami said, Prabhupada said, we worshiping like Saraswati. So Ganga Devi, it's like Saraswati. So that's why, and he accept all his visions is divine. I should accept Prabhupada Bhaktisiddhanta Saraswati. Shelter. More questions? Ще питання? We can stop here. Тут завершуємо. Okay? I will not be there. No? Okay. We can just do mantra. Or you want to give prasad? No? Yeah, they want. Prasad? Okay. Gaur Premanande Hari Vanchakalpatarvyasya Kripa Sindhuvevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Bhakti-Yoga Maharaj ki Jai.